We're in ستارا, Zagora, Bulgaria at a bride market. This is the biggest annual celebration of the Roma clan, the Kalaidzi. And here, young Kalaidzi girls are sold by their families to suitors who bid on them. Are you asking me how much money I am? We're here to find out why these markets are happening and how the young brides feel about being sold off. What the fuck? He shot me! The 18,000-strong Kalaidzi clan is a subgroup of the Roma people who face constant prejudice and exclusion across Europe. Based in the region of Thrace in central Bulgaria, they have drawn international attention for their controversial annual bride market. Women openly being sold like property in a European country in 2016 seems ludicrous. I want to explore how something that sounds so medieval can exist within modern society. I'm meeting with a Kalaidzi family with 2 daughters. I think this is where they live. To see how they prepare for the bride market. Да, здравейте, заповядайте, здрасти. Hi, I'm Milan. Peppa. Peppa is 25 and Rossi 19. Milan, nice to meet you. How are you? I get a warm welcome from their mom Vera. Then Peppa offers to give me a tour of the house. Ами, общо сме 7. Аз, сестра ми, майка ми, баща ми, малкият ми брат, по-големия ми брат с жена си и дъщеричката ми. Тук тази стая сама си сестра ми. Ето тук спим двете на спалнята. А там са ни животните. Oh, hello. He's scared. He wants his mommy. There's only 2 bedrooms to share between all 8 of them, and the living room doubles up as a bedroom for the parents. The family are very hospitable to have us in their home. Като се ожени една булка от нашите, трябва да знае да готви, да доставя на свекъра, на свекървата. No matter where you go in the world, the family photos always seem to come out. Това е майка ми. This is you. Преди 25. Преди да се ожени. Vera was sold to their dad, Christo, at a bride market. I want to know how the family feels about the prospect of Peppa and Rossi also being sold in a couple of days. Важно е за нашата нация, защото ние сме затворена нация. Християни, но дай калайче. Момите, които се женят за първи път, трябва да са си детствени. Много е важно, защото се дават много пари. Просто ако не е момата детствена, като я продадеш, започват да приказват за нас долни, курви, мъсти, такива. Значи сме изпаднали. I'm taken aback by how matter-of-fact they all are about the possibility of being sold off. Saturday is the big bride market. Have you already found some suitable men for your daughters? Ние намерихме много, но те ни харесват. Да, но ние които искаме, те ни искат. Те ако кажат, да, тогава. Не искаме и така става конфликт. Unsurprisingly, Vera and her daughters don't have the same taste in men. Vera tells me there are strict rules surrounding Kalaidzi girls' contact with guys. But Peppa and Rossi have found the loophole. So the girls are showing me the guys they talk to on social media. You're like 1,000,000 times hotter. There's this one boy I think is really cute right now. Не е мой вкус. No? No? No. What kind of boys do you like? Oh my god! He looks terrifying! Jesus! You would kiss him? Rossi has her eye on one guy in particular. Добро момче, хубав е. Will he be at the market? Да. So his parents want to ask for your hand? Да. И моите искат да ме дават там. I ask if they're ever allowed to spend time alone with their potential future husbands. Целувки, преградки или насаме да излизаме, като искат да навидят, идват в нас в къщи тук. They may not have the freedoms that I take for granted.
But they are allowed to spend big on clothes to impress the opposite sex. Ето тези са от интернета, тези обувки. Това е първата ми рокля. Тази също от интернета. И не е за обикновен ден просто на пазара да излезеш с нея. But even with all these clothes, the girls want to hit the shops to make sure they turn heads on the big day. Нема, искам да е цялата тантели на самата рокля. When you go to the market, how important is the dress? По-добре толкова. What are the things that will make you get a higher price? Да имаш златни накити, обувките да са стилни с роклята в тон. Някои, които са облечени по-така, не ги харесват. Колкото сме по-възпитани, по-интелигентни, семейството ни е по-добро, толкова повече цената се вдига. Имаше някой момиче над 20 и казваха стара мама. Майко, виж ме с бяла. Роклята ще бъде тази. Бялата рокличка ти мяса. Като булка. Това е дантела, това е дантела. Rossi's outfit costs almost an average kallaidji weekly salary, but Vera considers it an investment into her daughter's future. Let's try this. Then it was my turn to try on some looks. Wow! I grabbed the opportunity to ask if they ever dream of a different life than that of a housewife. Банкер. Козметик, фризьор. Does anything stand in the way for you to fulfill these dreams? Ами да, традицията. Образованието, традицията ни позволява и жът ни е пък някакъв по-старовременен да пази традиция и така нататък. Няма да се съгласи, нали, да отиваме ние на работа. Той ще каже, че се стоя вкъщи, гледай се деца. Would you like to study and go to school? Да. Да, разбира се, кой не иска да се изпълни мечтата. Only 10% of Bulgarian Roma women have secondary education, and 1 in 5 are illiterate. With all the restrictions imposed on girls to preserve kallaidji tradition, I want to find out what their social life is actually like. Отиваме при моите братовчетки. Сега ще ви запозная с тях. Това е Мима. Запознай се. Приятно ми е. Nice to meet you. Това е Пепа. Hi. Това са близначките. Тя е по-малката сестричка. The twins Peppa and Mima are 19 and Vera only 16. I'm curious to know what the girls think is their most highly prized asset as a potential bride. Честността. I could never marry a guy if I haven't at least tried to sleep with him before. А пък при нас никога не бихме се преспали с момче преди да се оженим. Това е голям срам за семейството и за всичките рода. Do you think that's fair? Не. How do you feel about the bride market? И става страшничко. Защото е възможно някой път родителите да дадат момичето на това момче, което има повече пари, а другото да речем е малко по-бедничко, пък тя го обича. Is that a fear? Да. А има случаи, в които момичето и момчето се искат, обичат се, обаче ако момичето е по-чернооко, а момчето, те са възможни, богати са родителите на момчето, и те няма да искат за снаха момичето. Ще искат друга Ще искат по-красиво. бяла руса. С сини очи. Being married off to an older rich man is a legit fear. I want to chat to Peppa, who at 25 is already old in kallaidji terms. The majority of girls marry between 13 and 20. Do you feel the pressure on you now at this market coming up that you have to find a husband? Да, все пак е сложно, защото тук съм живяла 25 години. Не знам дали ще мога да свикна там, където ще отида. Това ми е много трудно. Ама е страх да не сгреша, колкото се може, гледам да избера най-добрия вариант за мен. I haven't even married anyone yet and I'm 33, so I get you. Peppa is lucky as her parents are patient
and want her to find Mr. Right. It's time to try some outfits for the bride market. What do you usually do when you get together? Говорим си, правим снимки и качваме ги във Фейсбук. Слушаме музика, танцуваме преди тялото. Do you know Kim Kardashian? The queen of the selfies, I'll show you. So when you do that face, you do. The girls seem caught between conforming to a traditional culture, but also wanting to embrace modern life. Investing in 2 daughters at marrying age must be expensive, so I asked their father, Christo, to tell me about the family business. Значи, то каладжия като калайдисо ми съдвите, оттам ни остава фамилията и името калайджи. От предите са работили така. Обаче, преди на времето дори сме печелили много пари от този замък. Сега е трудно. Няма работа. Може би след 30-40 години загуби този замък. Cheap goods from China are affecting the once valued kalayji trade. I'm starting to see why a high bride price has become even more important. It's the night before the bride market, and Vera's invited the extended family over for a party. Нощно време ни отиват на дискотеки. А за дискотека младите се събират тук в една стая, играят, танцуват. Че да се почепят, но имат придружител. So I've been given a kalayji makeover. It's a pretty interesting experience, just how they celebrate. They dress up and they take lots of photos and they put it all up on Facebook to sort of show how much of a fun time they're having. But the reality is that they can't even leave their house and everyone around is just a family. It's the morning of the bride market. But before we go, I've arranged to meet a girl who's rebelling against her family's desire to sell her off. 14 годишна. 8000 бяха решени да ме дадат нашите, обаче аз тогава бяха ме спряли от училище да ме женят. Но аз взех да плача, казах не, няма. И аз съм била и те избягах, скрих се и не съм отишла с наха. Why would they take you out from school so early? Да не се хванат някои гаджи от училище, да не вземат да избягат с него. Се отракваме, искаме по-модерен живот, искаме дискотека, барче, заведения, гаджи, с кола. Тия традиции да се женим за каладжи и да сме действени. Искаме да сме като другите момичета, като абсолютно където излизат. И затова нас спират, затварят на вкъщи и само на пазар. Would you like to study and have you been able to go to school? Аз бих искала да продължа с ученето си. Един ден бизнес дама, уважаема, мечтата ми е тази, но някой ден. Но трябва да се откажа от семейството ми. Basi has a boyfriend who's not kalayji. I ask what would happen if her parents found out. Че ме оженят на сила за каладжия, след като аз няма да съм съгласна и няма да ме пуснат вече да излизам с него и да се продават. Мисля, че това са пълни глупости, живелици. Good morning. Hi. How are you feeling today? Напрегнати заради пазара. Да се направим много хубави. То трябва и аз и децата да изглеждаме добре, да сме харесани. What's considered beautiful?
такова подобно в едни такива малки кучи, помада. И се слагат на лицето и стои много бяло. How? По принцип, по-възрастните хора, като видят някои по-бели момичета така, по този начин, много ги харесват. What's the average bride price? 5-600. Ами за Пепа вече ми дадаха около 6, ама не съм ме дала. А за Росито ми дават много повече. Радвам се, като надават много пари, значи са хубави, харесаха ги. Have the markets changed from when you were younger? Да, много. Да слушам майка си и баща си, където кажат те, това момче да взема. Ма за напред, се заобичахме и живеем. Вече съм готова, отивам на пазара. The bride market is held a 20-minute drive away in Stara Zagora, in a big parking lot where some 2,000 kalaidzi were getting the party started. Most of the girls eligible to be bid on at the market are 13 to 20 years old. Току-що дойдох, но така като гледам, надявам се да се скараме добре. Супер е! And the bidding has already begun. Brother is my sister. Но, за това момиче много пари искат. Кажи, много пари. Gold. 100 гилиси, 100 Money. The girls are getting loads of attention. The suitors are here, and everyone's checking each other out. Peppa and Rossi seem excited. It hits me that this is the one time a year they can hang out with so many guys. Is that the guy that you like behind us? Yeah, he's not bad. He just blanks her. I wonder if he's put off by our crew. Ами да, вие като можете след мен с камерите. Снимайте сега, виж колко моля има тук и колко иргени. Давайте всичките. I get the hint and go off and check out the atmosphere. How do you flirt? Ами с поглед. Ние си правим с него. И той започва да ни заребява, например, аз те харесвам, ако ти и мен харесваш, може да стане нещо между нас. Have any boys shown any interest in you? Yes. Who do you think is cute? Тук няма в момента такива, кажи, всички са грозни. Това момче ви харесва. Why do you think? Първо трябва да е красива, трябва да е честна и най-важното да се обичаме. Do you like the idea of bidding on a girl? Ами не ми харесва много, ама такива са нашите традиции, няма как. Oh, okay. Се ожениш ли за мен? You don't mind a strong woman? I want all my independence. I want to travel everywhere I want in the world. Nobody's ever asking me where I am, what I'm doing, or why. As soon as I walked in, guys started surrounding me, asking how much I am. Колко пари ти? Money. Да. И колко пари? Are you asking me how much money I am? За мене. I feel fundamentally uncomfortable with women being sold and bid on. So I want to speak to Vera to find out what would actually happen if a suitor bids on one of her daughters today. От тук не може да го вземе. Тук само може да го поиска от мене, се запознават се, харесват се и вкъщи ще дойде, тогава ще му го дам. Speaking to Vera, it's apparent that the bride market is more like a massive speed dating event, rather than the forced marriage market that the media reports. Just before the market finishes, I managed to catch up with Rossi. Do you think that you'll find a future husband today?
The girls seem happy to have made it through the day without being sold off. Even Vera doesn't seem too bothered and accepts the tradition is not as rigid as it used to be. Is this market different to when you were younger? Да, по-добре познават се сега децата. Тогава ние не приказваме така. I can't forget that these girls are being raised to serve future husbands instead of pursuing their ambitions. But the bride market ended up being less disturbing than I feared it would be. Perhaps this is just the Kalaidji's way of hanging on to their traditions, their pride and identity in an ever homogenized world.